ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਹੋਰ ਆਪ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਖੇ ਕੇ। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਪ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਪਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹੀਨ, ਗਾਵੇ ਤੁਮਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਖੀਸਰ, ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਗਾਵੇ ਜੋਗ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਖੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਚੋਈ, ਮਿੱਠਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਰਜਾ ਕੀ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਖੀਐ, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ,
जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। राती रुती थिती वार, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिनके नाम अनेक अनंत, सच्चा आप सच्चा दरबार। नदरी कर्म पवै निशान, नानक गया जापै जाए। ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़ी है। केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते इंद चंद सूर केते। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देव दानव मुन केते। केतियां खाणी केतियां बाणी, केतियां सुरती सेवक केते। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, श्रम खंड की बाणी रूप। ताकियां गलां कथियां ना जाहे, तिथै घड़िए सुरत मत मन बुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै जोध महाबल सूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ना ओए मरै न ठागे जाहे। तिथै भगत वसै के लो, सचखंड वसै निरंकार। तिथै खंड मंडल वर भंड, तिथै लो लो आकार। विखै विगसै कर विचार, जत पहारा धीरज सुनियार। भौ खला अगन तप ताओ, घड़िया शब्द सची टकसाल। जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। जिन कौ नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम त्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। जिनी नाम त्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो साध संगत एक चौपाई साहब जी देख पाठ करते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ कबियो बात बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। तब चरणन मन रहे हमारा, हमरे दुष्ट सभै तुम कावो। सुखी बसै मोरो परवारा, मोर रक्षा निज कर दे करिए। पूरन होए हमारी आशा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं।
सेवक सिख हमारे तारिय, आप हाथ दे मुझे उबरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, जवन काल जोगी शिव कीयो। जवन काल सब लोक सवारा, जवन काल सब जगत बनायो। आद अंत एक अवतारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, घट घट के अंतर की जानत। चींटी ते कुंचर अस्थूला, संतन दुख पाए ते दुखी। एक एक की पीर पछानै, जब उद करख करा करतारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। ताका मूड़ उचारत भेदा, ताको घर पाहन अनुमानत। महादेव को कहत सदा शिव, आप आपनी बुध है जेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, कहूँ फूल राजा हुए बैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, जे अस तुझ तब सरणी परे। पुरख जवन पग परे तिहारे, जो कल को एक बार तय है। रक्षा होए ताहे सब काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो। रिद सिद्ध कर्मों सब होई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे हो बारी, सर्व ठौर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते हो बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दे हो बारी, सर्व ठौर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते हो बचाई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 1-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਆਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, 1-2 ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ, ਐ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, 100 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 2-2 ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਉਹਨੇ 5 ਅੱਖਰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ 100 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝਟਕਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਝਟਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ 12:30 1-1:30 ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅੰਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੇ ਜੋ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਟੋਨੀ, ਅੱਛਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚਲ ਟੋਨੀ ਕਮੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕरेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਊਨਰਲਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਊਨਰਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊਜ਼ ਨੀਸਿਸ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ। ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਪਿੱਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਪਿੱਲਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਰਰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਦੀਆਂ ਲਾਦੀਆਂ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪਿਲਰਸ 8 ਦੇ 8, 9 ਦੇ 9, 10 ਦੇ 10 ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰਸ ਅਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ, ਨੈਫਿਊਜ਼, ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਡੈਡ, was a wonderful man. Amazing dad, grandfather, and a husband.
Seeing him go was not easy. It was the hardest thing to face, but at the same time, we knew that he was in peace and he was no longer in discomfort. As I'm standing here today with you now, and meeting some of you, I've known you for a while, and you know my dad, we have all shared stories about my dad. And listening to them yesterday, the day before, over the phone, over time, he has touched many lives. I realize how fortunate I was to have him as my father. There are no words to express his influence in my life. If I thought it's through his examples, his teachings, that I learned to the husband I am, the father I am, and a friend and a brother that I am today. My father was a family man, and he understood what it took to raise a family in America. From day one, he became our best friend. He always had open communication with us, not hiding anything from us. And he expected everything in truth. Even if it wasn't right, we still told him that, hey, this is what's happened. He would take us places. He knew that in America, you need to spend time with your kids. He would take us places. I think the one that comes to the best is hiking. He loved hiking. A couple of times out of a month, we would go to, there's a park here called Alm Rock. And we would go there for hiking. We would pack our own sandwiches. We would make them there. We wouldn't stop for a Starbucks. It wasn't there. We wouldn't stop for fast food. It wasn't there. Well, it was. The thought never crossed our mind, right? Maybe we were fresh off the boat. We don't know, But that thought never crossed our mind. We would go on hiking trails, and he would make us race up the hill and say who would get there fast, who would get to the other side of the hill fast. And sometimes, or all the time, now we go hiking, the first thing we do is grab a bottle of water with us and go. Sometimes, most of the time, we didn't take water with us. He would get a water from a stranger. He was very open with people. He had no shy whatsoever. If he wanted to tell you something, he would tell it to your face. He would not hide. Some people liked it, some didn't. But you know what? It was the man that made him the man he is and was, and that's what I liked about my dad the most. I'm going to make this short a little bit, so I know the kids want to come up and speak as well, and time is limited. Whenever we would go to a restaurant or something, he would love going. He would never say no, that he don't want to go. We would all go. But
at the end, he would always say, your mom cooks better. We could have had a better food at home. You know, it was just a thing. But he didn't mind. He liked going with us. He would go. He wouldn't say no. You know. But he did like mom's cooking. As we all do. Whenever he would go to a funeral or something, he wouldn't say anything. He would always say, if somebody's crying or something else, he would always say, if it's a female or male, it doesn't, he would say, Bilya, ki hoya? It's okay. He's at a better place. Well, you can't bring him back. Crying is not going to solve anything. And it doesn't. You know? This was him, but he made his journey from India. I'm not going in any sequence or anything, so, I want to let you know who this was. He made his journey from India. He was a principal of a high school. He did well. He was well established, and so was my mom. They didn't have to make this journey. He was happy where he was. He left his friends. He left his brother, his sisters. His nephews, his nieces. For what? Because he didn't see a future for his kids there. He wanted to move on. And he wanted to make a difference in the kid's life. He was a humble man. We came here in July of 1981. We lived with Masiji and Masterji in Richmond. Loved it. Enjoyed every bit of it. From there, we moved to San Jose with the help of his friends. Khalid Uncle, his classmate, who sits in the front right here. Who sits in the front right here, went to school with him in Frostburg. They started, with his help, with his friends' helps, and everybody else. He got started. He started his job in a company called Amdal. Worked there over 11 years. At night. Only because he saw a better future for his kids, his grandkids, who sits on both sides. He realized what it was going to take to be here. He just needed a little bit of push, and he took it, and he went on. He was a risk taker. He wanted to buy a farm, he bought one. He wanted to buy an apple farm, he got one. It was a risk that he'd take. Even though he didn't have anything in his pocket, he took a risk. He came to America with $20-some in his pocket. If you combine everybody, there's 6 of us that came at the same time. $27 I think we had in our pocket. And I tell you a story which stuck with me. And I hope I be able to live by it.
back in the 80s when they came, there was a lot of social services that they used to give, more than now. They would pay rent for you. They would probably give you appliances if you just came off. You know, my mom's birth was in Pakistan. So when we applied, we came here within a year. It was under refugee status, you know. So with that status, we qualified for anything and everything we wanted. Section 8, rent. And the lady goes, here, I'm giving you all this. Take it. He looked her in the eyes. He goes, if I take this today, where would my kids be tomorrow? And he turned it down. He said, no. That's the type of man he was. He was a visionary guy. He knew that if he take that day, if he took it, we would probably follow that step. And he turned it down. Yes, he missed everybody in India. He missed his brother very dearly. I think he was about, and I think in papers he was at the age of 53 when he came. But in real life, it might be more. He might be close to 57 or 60, and you know. But at that time, to have a vision for his kids, his grandkids, he worked hard at that age. I think he was 52. I don't think I can recall a moment if he ever talked negative about anybody. If he did, it was to their face. You know? And nobody would really mind him because they all knew him. Ones that follow those principles, what he told them, it made different in their life, and some of them I heard back saying, hey, you know what? Thank you for letting me know. You know, I know that it made a difference in my life because he was my vision. I'm okay. Just... He truly believed kids, that if you work hard and you treat people right, with a little bit of luck from God, you could have a good life. He was never motivated by money. Making this more shorter, I would go back to
in the past 6 to 7 years, we noticed that the early signs of dementia were kicking in. Where his ability to remember names of friends, his relatives, and his diminishing memories and faces was becoming a reality. I know my friends are standing on the back, and I would tell them, Dad, I went to see Jasdev uncle, or Jasdev bhai, and he would go, who's that? You know, so, or I would mention somebody else that he knew for a long time. He wouldn't remember it. I would have to keep talking if he remembers it. His ability to drive was no longer possible. It became more of a safety issue and keeping him safe and providing a comfort. One thing I do want to say is, does anybody believe in angels? I think I do. I think they're all around us. But we have to have an open and positive mind set to see them. I truly believe my mom, my brother Raj, and Jaswinder Babiji are one of them people who stepped up, taking care of that, which was a top-notch care, and never look back or questioned when it came to care for Dad, especially in the last few years. Along with their jobs, they worked hard to take care of Dad during these difficult times, especially in the last 2 years. All three of them are truly angels in my eyes. And on behalf of Gurinder Bhai, Gurdarshan, and me, want to thank you. For all that you have done. I want to thank grandkids, Jasraj, Arjun, for also helping out, taking care of Dad, and stepping up as well. And the other grandkids, they were all there. Even though they were far away, they never shied away to help when they are around. Arjun and Jasraj, they lived with their grandparents. All the kids loved their grandfather. I want to thank Herman. I don't know whether he's here today or not. He also helped take care of Dad. He came from India about a little less than a year ago. He calls him Babu. So thank you, Herman, if you're here. I want to thank Raja goes by. That's Herman's dad. He also helped take care of Dad. I want to thank you, Jagdeep, who came from India. He also helped as well in the last few months that he was there. Not only that, also his caretaker, Max, who was with him for a couple of years as well.
Thank you, Max. He would... I'm gonna skip this. You know, his way of teaching was very different, and I'll share with the kids and stuff, and you might experience it now. Maybe we do the same thing or not. He would tell us little things if we do something wrong, and when you're young, you really don't really care. You think your parents are, it's not true. Oh, this can't happen, or this can't happen. You got your own ways of doing stuff. But as we were growing and becoming adult, we started putting those puzzles together based on what he was saying, and all of a sudden, all the puzzles clicked in. Everything that he was saying and doing. I know that this room here, I can tell you, there's his nephews, his nieces are standing on the back, they will miss him all dearly as well as us. One thing that always what kept us as a family was something that he always says. And I think something that it stuck to a family member more than anybody else is that, Dr. Ravi Dhariwal, it stuck to him. And Dad would always tell him, whenever he sees him or something else, say, stay sincere to your family at all times. And we would hear him say that all the time, but it made sense now what he means by stay sincere to your family. Don't get me wrong, my dad was no saint, I mean, I can hear stories from Kuldeep Uncle of his college days, that he was no saint. And those are good, interesting stories. But time not allowing that right now, I'm going to move to the next one. My dad showed strength and love right up to the last minute. I hope that one day, when my day comes, or any one of us days comes, that my children, all of them sitting on the back, can look back, tell a funny story about me, and talk about how I loved them and my family. Then, like my father, I will have completed my life. I truly am humbled by my mom's strength over the past few days. Her ability to focus on an amazing life she shared with my dad and not dwelling on what she has lost. I know that my dad never have said it out loud. I know that he was truly proud of his children and his grandchildren and loved us all. I truly want to say the last thing is that
I want everybody that's watching this on the web as well, from Peng Shajawali and some of the other locations as well in Santawala. You know, all right. I will miss my father very dearly. Thank you. Thank you, Tony. I would like to ask all the grandchildren to share their happy memories with our uncle and their Babaji's life. Please, Manvinder, Jasraj, Jaskiran, Chandan, Simran, Marat, Tejas, and Arjun. Please come here. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you all for being here with us today. I can't express how much it means to myself, my family, and everybody who Babaji knew. So over the last week or so, I've spent a lot of time thinking about, what is it that we can say today that will encapsulate a man who was larger than life in a few simple pages. Simple answer is, you can't. It's hard to. It's a very hard thing to do. But today, I'd like to talk a little bit about what my life with our Babaji was like. I'm going to tell a few stories that show some of the principles he lived by, and then show how his success is continued on to this day. So I was about 5 years old. We were living at the San Jose house, and Babaji would always take me to the farm. And it was just him and I. We would go do things like irrigate, fix tractors, watch the harvest. We'd spend a couple days there, just him and I. One time we were driving down there, and we would take 145 from Madeira, right? It's the fastest way to get there. And we'd always stop to get McDonald's on the way. He would always order a 6-piece chicken nugget for me, some fries, and a Sprite. No ice. Someone's car is some issues. Can you check your car? I think there is a fire or some kind of smoke. Five years old, driving the car. He never ordered a Happy Meal, but he always got a toy for me somehow. The beautiful part about that is he would try to teach me how to use the toy on the drive down. He would put me in the front seat, and we would play with the toy in the center console. Distracted driving 100%. And one time I was probably, 5 years old, he got pulled over for doing this. And he tells me, hey, just sit here, be quiet, please don't say anything while I talk to the officer. And at this point, it's my first run-in with the cops, didn't really know, what to expect. He gets to talking with the officer, he's just admits what he's doing wrong. He's like, I'm sorry I have a kid in the front seat. I know I'm not being the most straightforward driver. The officer goes, I didn't even know you had a kid in the front seat. I didn't pull you over for that. And, he keeps talking to him, and 5-10 minutes go by. Officer says, okay, you're good to go. I look over at Babaji and I go, how much was the ticket? And he goes,
What ticket? 20 years after that, my dad was coming to pick me up from college. And we were coming back for the holidays, and where the 41 and 46 intersection is, there's a spot where cops always wait. And my dad and I hadn't seen each other in months. I think it was the first time I was coming home from being away at college. We get to talking, and you lose track of the speed, and we make the turn. Next thing you know, boom, pulled over. Cop goes, "You know why I pulled you over today?" My dad goes, "No, I don't." He goes, "You were speeding. You're doing 70 and a 55." And he goes, "I need your license and registration." I'm sitting in the passenger seat, so I go through the glove compartment, pull out the registration, and hand it to my dad. I look over, and the cop's got my dad's credit card in his hand. Because naturally, how often do you hand people your IDs? Natural instinct that I pull out a credit card usually. I look over at the officer, I look at my dad, and I go, "Dad, they only take cash, no cards." Officer starts dying laughing. They keep talking. 10 minutes go by. Officer goes, "We're going to let you go with a warning." We're just open and honest with him. He let us go. We told him that we got to talking. We lose track of the speed. 5 years after that, I was going to Home Depot, and I was on my way home. We had picked up some lapara, and I don't know what we were planning on building, but it was something. I made an illegal left turn. I'm in the car, Julia's there with me. We keep going, and next thing you know, the cop's coming behind us with lights, and I'm like, "Oh man," I pull over. Maybe, he was going fast. I was like, maybe he's got to get somewhere important. Nope, he just had to pull me over. So we get to talking to him, and I tell him, "Hey, officer, I'm sorry. I know I should have a flag on the back of my truck for the wood that's sticking out past the bumper." And he goes, "It's not why I pulled you over. It's like I pulled you over because you made an illegal left turn." We get to talking to him. Turns out Julia was in his daughter's wedding. Next thing you know, officer lets me go without a ticket. And that just goes to show, you can get out of trouble by just talking. And that is one thing Babaji always taught us. I'll finish this up with one thing that always reminds me of our Babaji, and that is the pink bug. I don't know when it started, I don't know how it started, and I doubt he would admit that a pink bug is his favorite color. But when I think of that, the things that I think of are going to be these next few things I talk about, the principles of the pink bug. He always encouraged us, his grandkids and his children, to be strong, independent, both mentally and physically. And I think you can see that in all of us today. He always encouraged us to speak our truth, whether that was good or bad, but don't lie. Just say it how it is. He always taught us, you got to stand up for yourself. Trouble will find you. You don't have to go looking for it, but when it does, you need to be ready. He taught us to have guts, take risks. When we were playing around when we were young, and if something was a little unsafe, he said, "Try it." He took big risks in his life by bringing his family here to America, as Tony Chacho had said. The one quote that I think all of his kids live by today, and his grandkids, that he always instilled in us was, it doesn't matter what it is that you're going to do. You just have to be the best at it. Thank you all again for coming today. I'm going to hand this off to the next speaker. Thank you again. Let's see how this goes. Good afternoon. Start by saying thank you.
wasn't sure what I was going to say, if I was going to say anything at all. But then I finally took a shower, where great ideas come from, and I started reminiscing. And, but that quickly left my brain before I could write it down. And I haven't taken a shower since, so I have no new ideas. I decided to say something because I do owe a lot to the man. Well, that's kind of inappropriate. All right, I'll rephrase this. I decided to say something because I do owe a lot of the man before I was even a thought. Because if anything, movies have taught me is that people go through their own individual struggles, and even more so when you're an immigrant, and even more so when you're a father of 4 children. So I'll thank him for the opportunity. But he didn't do it alone. She did her own share of hard work until the end. She taught me that giving up is not an option. I remember just a lot growing up. He would call us over to flex our muscles to show how strong we are, but then he would proceed to shake his head and flex his own and be like, this is what strength's like. He did care about everyone's health. He wanted them to be strong, eat good food. And a lot of my memories with him is telling me to eat. And I recently realized, I saw some old photos of me shirtless, and I realized why. And like Wendy was saying, I guess we all kind of hear it differently, but he always used to say, like, you can do anything, but just be number one at it. That's also something that'll stick. I remember when he first made me feel like a man. I was in high school, and it was when he started asking me to pour him drinks in his 12-ounce glass filled to the brim. And Sraj, like, you actually got the last couple of years, you actually got something out of him. Your awesome personality, you booped his nose and touched his left hand, you made him express anger. So that was great. And then, well, yeah, here's this feels like a toast of a speech. Like, here's to the man who gave me my first sip of alcohol around the table where cards were dealt. And whiskey did smell different back then. Little short of time now. I think if we can make it quick so we can continue the next. There's one thing Babaji loved more than donuts and McDonald's chicken nuggets, and that was his family. Looking around the room, I think it's really beautiful to see how many lives he influenced and touched, and to think of the different hats he wore: father, grandfather, uncle, and friend, and more. Looking at your faces right now, I can tell that he was loved in the same way that he loved all of us. He was truly an exceptional and one-of-a-kind man who touched the lives of everyone that he met. And like Gurdarshan said earlier, he really wore his heart on his sleeve, expressed his feelings. He lived a full and meaningful life, always putting others first and putting people before himself. When he brought his family over from India with nothing more than a few dollars in his pocket, he worked relentlessly to provide for them above everything else. Through many trials and challenges, he never wavered, staying strong till the end, caring for his family and loved ones. And hey, look at us now. I can promise you this: we will work hard to preserve your legacy and preserve the values that you taught us as children. And to this, I raise a toast. May we all live a life as long and full as he did. Thank you. Hi, everybody. Thank you in my soft voice. Thank you for joining us to celebrate our Babaji's life. As you know, he's definitely spoiled us, as we're all mentioning, in many different ways, whether it's through food or teaching us how to be strong and everything else. But one of the main ways that he really spoiled us
was by bringing a little bit of the wind to India. And he did that when he brought our farm. And while there, he taught us many things. One is how to drive cars, and also how to get out of tickets. And most of all, he taught us how to be there and be strong for each other. Something else he also taught us is to find adventure in the most simplest things. One of the things Babaji loved was going for walks outside. As my dad mentioned earlier, he loved hikes, but you can't fit 8 kids into a Toyota Camry, unfortunately. So we went for walks along the canal at the farm. And during those walks, we'd be throwing sticks at each other, telling stories, drawing in the dirt, and then racing each other as well. All of these are really simple things and simple experiences. But for us, Babaji created little adventures in these walks that excited us every day. And in those adventures, he taught us how to bond, how to have fun, how to enjoy the outside world, how to apologize for throwing sticks at each other as well, and how to be there for throwing sticks at each other, and how to not cry when someone throws a stick at you. He took these little moments to teach us how to raise each other. He raised us to raise each other, and he raised us to stick up for each other through the ups and downs. Babaji helped us build an inseparable bond, not just between the cousins, but between our whole family, and for that we are forever grateful. So, Nanaji, we promise you, all of us hopefully, that whether the walk is long or short, or if we should really call it a hike, whether it's rain or shine, and regardless of how many sticks we throw at each other, or how many detours we take to get ice cream, we'll always be there for each other. Over the years, we might add a few people to our little walking crew, but we'll make sure that they know who started it all, and what he stood for. So Nanaji, here's what we promise you. No matter what happens, near or far, or wherever we live, I can guarantee 100% we will fight, but we'll always make up. We might scrape our knees, but we'll always get back up. And we might get lost along the way, but we'll never stop trying to find our way. So we'll be walking forever and ever together, with you leading the way. Hello, everyone. Thank you all again for coming. It really means the world. I mean, we filled up this room with people that really care about Babaji. And, you know, there's people pass every day. Not everybody gets to send off like this. So thank you all again for coming. I'd just like to tell a couple stories about Babaji. Spent a lot of time growing up with him. And one thing I learned about him for sure was consistency. No matter what he did, he was consistent. Didn't matter who he was talking to. Whether it be his grandkids, his kids, some of my friends, or anyone. He treated them all the same. He talked to everybody like they were his own kids. He made everyone feel welcome. Whenever my friends were over, he was nothing but kind to them. He treated them like they were one of us. How do I put this? He was the old breed, cut from a different type of cloth. He walked to the beat of his own drum. Whenever he did something, he demanded nothing but excellence. It didn't matter if he understood what you were doing, he wanted you to be the best. Every time I would go to class and come home, he'd be like, Jasraj, did you do good on your test today? And I'd be like, no, Babaji, I didn't. And he would say, Jasraj, you have to be number one. No matter what you do, number one. I played sports for a lot of my life. If you guys know anything about football, there's different positions. I was a lineman, which means all I do is block. You don't touch the ball, nothing fancy, you just block. And after every single game, this is over the span of about 6 years, I would come home from the games, and Babaji would say, Jasraj, did you score a touchdown today? And I'd say, no, Babaji, I don't touch the ball. And Babaji would say, Beta, you have to be number one. Score touchdown, please. Babaji obviously left a great legacy. He moves his entire life across continents, across oceans, and he did a fantastic job raising his kids. He did a great job raising his grandkids. He showed us the true meaning of family, to stick together no matter what's going on. As a family, we're all really close. We never really fight every time we get together. It's always a beautiful occasion. And that's because of him. He's really the one who
set the standard for that. But like I said, he marched to the beat of his own drum. For an example, one time we were at a Yosemite National Park, beautiful place, and we stopped at this viewpoint and we were enjoying the view, and there was a mama bear with a couple bear cubs, just minding their own business, and we were pretty far away, and I was maybe 8 to 10 years old at the time, and I had a pack of Oreos, 6 Oreos in a little packet, sealed and everything, and we were just watching them along with like 60 other people. And as I was about to eat my Oreos and open up the pack, Babaji grabbed it from my hand and threw it as far as he could towards the bears. And everyone looked at him and was like, "What are you doing?" And he was like, "The mama bear has baby bear, they must eat." And we left very shortly after that. But yeah, to conclude, thank you all so much for coming today. Your support means the world, and let's give our Babaji a proper send-off today, all right? And thank you all very much. Waheguru Ji Ke Khalsa, Waheguru Ji Ke Fateh. Well, I wish we had a lot more time. It's never-ending thing. The kids didn't get as much time as they wanted to. I've been given signal to just cut time short now to pay the last respect. Maybe we start from the last row for the last position of our Uncle Ji, Baba Ji, and my friend. I can say everything about my dear uncle. So let's start, and after this, the function is that after the year we will be going to Gurdwara. It's at Antima Das at 3:30. San Jose Gurdwara. So please, the last row. Start and have the last respect to our culture. Thank you. I just had usually like the last one. Satnam Vaheguru, 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 Satnam Vaheguru,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੈਂ? ਰਾਜੂ ਸੋਨੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हौ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरा दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संबत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन आसीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुरु एको विस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोहे रहाओ विश्वे छस्या घड़ियां पहरा तिती वारी माओ होआ सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश राग धनासरी महला पहला गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे सकल बन रहे फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो अंधनो मोहे आही प्यास मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे कर डंडोत पुन वड्डाहे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हुमै कंडाहे ज्यों ज्यों चलै चुबह दुख पावै जम काल सहे सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव सोख खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो में संत टहल की बेला इहाँ खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरनारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एव संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जा पुरख विधाते संतन की तूरे अंतर जामी नानक दास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब अरदास को ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नित आवे ताए सब थाई हुई सहाय 10वीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय 10 पातशाहियां की आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलना जी। गुरु साहिब जी के 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्होंने नाम जपिया
ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਆਰਜੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰਬਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬਤ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਹੋਜੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 5:30 ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਲਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Yeah, I felt it all. I had 100 pounds on my shoulder.